amazing viewers. Thank you so much for joining me on my program once again. I appreciate you wherever you are connecting from. If you have not subscribed to my channel, please kindly subscribe to my channel. Click the notification bell so that you'll be notified each time I upload a video. You will be among the first to receive it. Thank you so much and remain blessed. Unabolachi, ebe anyị nụgba na BBC News. Anyị nọ na ebe ma n'Imo State, ebe anyị nụrụ maka ọkụ asị gbara ọtụtụ ndị mmadụ ebe ahụ. N'egbughị oge, anyị ga-achọ ka anyị na onye nta akụkọ BBC Igbo nọ ebe ahụ kpaa nkata ka ọ gwa anyị ihe ọ hụrụ dịka ọ garuru ebe ahụ. Onye nta akụkọ BBC Igbo, ị ike gwa anyị ihe hụrụ mgbe ị garuru na ihe na-eme ebe ị gara? Ada ndị ebe anyị nọ ebe a na-akpọ Abaezi dị n'egbe ma na ọha ji egbe ma na steeti Imo, ebe mkpamkpa kpara n'abalị, ebe ndị na-eshi mmanụ nke nwa bekee na-akpọ bọnkịrị, ihe karịrị otu narị mmadụ ya nke nwa bekee na-akpọ 100 ọkụ gbagburu ha n'abalị. Ọtụtụ ozu gbọtụrụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ egbukpọla ndị ka eburu be n'ụlọ ọgwụ. Ndị obodo a na-asa ha niile anwụchala na nwe nwoke nwe Igbo na-akpọ sọvaịva, nwe onye dịka sọvaịva, nwe onye pụtara n'ime ụgbọala ruru isii ebe a gbakwara ọkụ na ihe ndị ọzọ. Ị ga-ahụ ndị mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ juru ebe a. Kọmishọna na-ahụkwa maka mmanụ ụgbọala ya nke nwe Igbo na-akpọ kọmishọna for petroleum nọkwa ebe a, ya na onye wubu ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ya wụ Right Honorable Goodluck Ọpịa, ọ nọkwa ebe a. Onye nwawa onye duru ndị gọọmenti ebe anyị mata ihe mere ebe a. Ọnwụ mkpamkpa kpara ozu ndị mmadụ repịachara erepịa nke nwe Igbo na-akpọ beyond recognition. Enwecha ndị afọ ha gbatụrụ, onwe ndị isi ha gbatochara. Nwanne m nwaanyị dị ebe a, ị ga-ebe akwa, ọmachi ibi na ekwensu bi ebe a, ọ ga-ebe akwa. Nwe mmadụ ọbụla pụtara ebe a n'abalị, ihe niile n'ebe a nwụpịara nwụpịa. Onye nwawo ọnọdụ ebe a. Amanụ ma anyị ga-aga ka anyị ike biko maka kọmishọna na-agwa ndị nta akụkọ okwu ebe ahụ, ma ọwa anyị ga-aka anyị ihe ọ na-ekwu emechazie nkọwapụ ya gị. Anyị nụcha ihe ọ na-agwa ndị nta akụkọ, anyị amara ma ọ ga-agwa anyị okwu gbasara ihe ha nwere ike ime, atụmatụ ha bụ n'obi ihe gọọmenti ga-eme. Smoke suits coming out, out of these irresponsible, unscrupulous activities of our youth. But I think that if this is not enough lesson to everybody, then society is heading to extinction. I want to use this opportunity to appeal to everybody. Most of the people who are involved in these things are also come from outside our area. They come from as far as Biafra, Delta, Rivers, and in fact, Anambra and beyond. But because our people give them the accommodation, there is need for community leaders to open up and report any stranger or any operator of illegal refinery. It is a crime, it is sabotage to the economy and to our people to allow this activity to continue to go on in our area. In the meantime, the governor has ordered the immediate arrest of the owner of this refinery, who has been identified as Onyenwoke. So wherever he is, he should make himself available to the security agencies, and security agencies both Imo and Rivers, and wherever he goes, will fetch him out. And then government will also be after similar operators. It is enough of this heartlessness, enough of the wickedness of very few. There are too many other ways of making legitimate money. Youth should please, like no
other means of making money, other than making money at the detriment of people's lives, at the detriment of our environment, at the detriment of our sources of livelihood. So I feel very, very heavy in my heart in extending my condolences to the families of all the people who are affected. Find it difficult to pray to God to accept their souls, because it's a suicidal business that they got into, got involved themselves. So I extend my condolences on behalf of government of Imo State and the governor himself to the families of all who are concerned, and pray God to give us the fortitude to continue to bear this loss and to change the minds of all who are involved in this illegal, illegitimate business of illegal oil bunkering. Thank you very much. Because tapịatụrụ ndị Igbo ihe a n'otu nkeji n'asụsụ Igbo. Biko, ya BBC. Biko, jụkwa ya ma mmadụ ole nwụrụ n'ihe a, mmadụ ole ha gburu ọkụ a. Okay, isi ụtụtụ taa ka anyị nwetara ozi na ọkụ bara n'ebe ndị mmadụ na-eme ezu oshi mmanụ, and the ọkụ gburu mmadụ dị ọtụtụ. Anyị enweghị ike ịgụta mmadụ ole nwụrụ ebe a. Ndị nwe ndị ụfọdụ abịakwara n'iburu ha. Ọtụ ndị anyị hụrụ ebe a nọmba ya ọgụgụ ọnụ ya karịrị akarị, and ihe a bụ ihe gọọmenti na-agwa ndị mmadụ ka akwụsị ime, because ihe a awụ ihe bara uru. Ihe a na-emebiri anyị ala, emebi mmiri anyị na-anwụ anwụ, emebi mmiri ebe anyị na-akọ ọkụ azụ, emebi ala ebe anyị na-akọ ugbo. Nke kacha nke bụ na ọ na-egbu ndụ ụmụ okorobịa ndị etota ndị nwere ike ịba uru echi n'ụzọ dị iche iche. Anyị na-asị Chineke ya gbaa ndị be ndị nwe ndị a, ya gbaa ha ume. Na-asịkwa Chineke ya metụ obi ụmụ okorobịa anyị ndị nwoke na ndị nwanyị, metụ aka n'obi ka ha pụta na omume ịchọ ego n'ebe na-ezighị ezi. Ọhịa anyị so ka anyị kwuo n'ụdị ugbu a, onye isi ala nnachi Imo steeti gọvanọ Hope Uzodimma enyela ọda ka ejie onye nwe ebe a, onye nwe illegal refinery a na-akpọ Okenze, onye nwoke ebe ọbụla ọ nọ, si polisi Mohammed na a ga-achọta ya, and ka e were ya gosi ihe nrịba ama na ndị ọzọ na-etinye aka na ụdị akpọrọ agwado ọjọọ biznes illegal. Ndewo. Nwanyị ma kwe nna ya o kwuru. Daalụ sọ maka ihe a. Nwere ike ịkọwakwara anyị ọzọ ihe ị hụrụ, ihe iji anya gị hụ ka ị garuru ebe a, maka ndị na-esonye anyị ugbu a. Nwanyị ọma, ebe anyị nọ ugbu a, ebe ọkụ ọhịa ebe a na-akpọ ọha Imo, ebe ọkụ gbagburu mmadụ karịrị 100, ebe a na-ezu oshi anụ, ya bụ nke nwa Igbo na-akpọ bọnkịrị. Ọkụ agbagbu, enweghị ofu mkpụrụ mmadụ. Ọkụ nnu ebe ọkụ gbara n'abalị pụtara nụ, enwe ofu mkpụrụ mmadụ ọbụla pụta. Ndị nke pụtakwara bụ ụlọ ọgwụ. Ihe mere na ị na ihe mmefu ị na ihe m na-ekwu maka olu gị, ọ dị ka netwọk gị na-enye nsogbu. Ị na ihe m na-ekwu? Ị na ihe m na-ekwu?
ka ọ dị ugbu a dịka kọmishọna na-ahụ maka mmanụ agbịdị si kwuo, amabeghị ọnụọgụgụ mmadụ ole ọkụ agbagburu. Mgbe emechara ha ga-aga otu isi ma ọ bụ ha garịa amara mmadụ ole ọkụ agbagburu, nwere ike kwupụta n'ezie sị na mmadụ ole ọkụ agbagburula. Mana dịka anyị nwa n'ebe a na-ekwu okwu ya, anyị amabeghị ọnụọgụgụ mmadụ ole nwụrụ n'ọkụ a. Mana ka ọ dị ugbu a, kọmishọna ekwuola na ọtụtụ ndị bịara ebe a ọkụ a metụtara bụ ndị agbata obi ndị ọzọ, na-abụghị naanị ndị Imo, na ụfọdụ ndị si Anambra, ụfọdụ ndị si Bayelsa steeti na-abịacha n'akụkụ ebe a. Ya bụ na ọ bụghị naanị ndị Igbo steeti ka ya bụ ọkụ gbasara. Mana o kwukwara na ha na-eziga ozi iti aka n'obi ha nye ezinụlọ ndị a ọkụ gbara, ma kwuo na gọvanọ Imo steeti bụ Hope Uzodimma enyela iwu sị ka achọwa onye nwe ya bụ ebe pụta mmanụ agbịdị anụ a, nke ọ si ehibere n'ụzọ na-ezighị ezi. Ọ dị ka netwọk na-enye onye nta akụkọ anyị nọ ebe a ihe mere nsogbu, nke bụ na anyị ga-achọ ka anyị pịachie ya bụ ihe. Ọ bụ na ị na-esonye anyị, ebe a bụ Egbema nke dị n'Imo steeti, ebe ọkụ gbara ọtụtụ ndị mmadụ mbụ ndị asị jere ikwu mmanụ agbịdị, mmanụ ụgbọala n'ụzọ na-ezighị ezi. Ka ọ dị ugbu a. Thank you so much for your patience to watch from the beginning to the end. I hope you have learned something from the video you have just watched. The video you have just watched is to bring information to your doorstep and for educational purpose. It is not to demonize anybody. Let us watch continuously and see who can be able to make a sense out of every nonsense we are seeing. We must continue. We move. It doesn't matter what they do. It doesn't matter what they say. They will kill us. We will kill them. At the end of the day, Biafra is here. Thank you for watching. If you have not subscribed to the channel, please kindly subscribe to the channel. Click the notification bell so that you're notified each time I upload a video. You will be among the first to receive it. Thank you and remain blessed. Bye-bye. See you again.